Hola, gracias and welcome to our YouTube channel to learn Spanish. And today's a very exciting day because we're going to be learning the past tense. So what we're going to be doing is learning how to say I went in the past, you went, they went, etc. Remember, how do you say I go? I go on holidays. Voy de vacaciones. Muy bien. How would it be I go shopping? Voy de compras. Muy bien. ¿Cómo va a ser my sister goes? Mi hermana va. Muy bien. And what about my sister and I go? Mi hermana y yo vamos. Muy bien. What about my parents go? Or my friends go? Mis padres, mis hermanos van. Well done. Ok, lo que vamos a hacer hoy va a ser aprender to learn the past tense. For this, please, what the first thing you should do is on OneNote, okay? So you go to Sentence Builders. This is what we're going to be working on today, holidays past tense. And what I want you to do is to copy this. Remember, you just press right click, okay? Copy and please put it into your Sentence Builders area. Okay, this is what we're going to be learning, and you're going to need this to practice this topic. Okay, yeah. So the first thing you're going to do in the activity today is going to be just to repeat after me. That's everything you need to do. Remember to press pause to take your time to do this. Okay, so to give you thinking time. Let's start. Yeah, empezamos. Very important linking word with this topic. Last year. El año pasado. Repeat after me. La primera semana. La segunda semana. La última semana. El primer día. El segundo día. El último día. Now, how do you say went? Fui a Italia. Fui a España. Remember, you're repeating after me. Fui a Francia. Fui a Inglaterra. Fui de vacaciones. Fui de tapas. Fui de compras. Fui de paseo. Fui de copas. Fui de excursión. Fui en avión. Fui en coche. Fui en tren. Fui en barco. Fui en autocar. Fui con mi familia. Fui con mis amigos. Now we're going to learn how to give an opinion. Creo que, repeat after me. Fue divertido. Now careful with this because it's very similar. Look at that. Fui, I went. Fue, it was. Fue divertido. Fue aburrido. Fue emocionante. Fue apasionante. And then we have reasons why, which we're going to revise again, but you should know this from the present tense, so the same ones. ¿Por qué? Because siempre lo paso bien. Siempre he querido hacerlo. Siempre he querido ir a Italia, a Francia. Me ayuda a relajarme. Puede ser aburrido. Puede ser divertido. So now we know how you say it was, fue, or it can be, puede ser, or it es. So what we're learning is the verb to go, ir, in the past. So to say I went, fui. To say you went, fuiste. To say he or she went, like my brother, fue. To say we went, fuimos. You went plural, fuisteis. They went, fueron. You probably noticed something here. Look at that. Fue. Fue has got two meanings. One would be he or she went, and the other would be it was. So careful with that because fue
can mean, can mean two different things. So you can remember it could be he or she went, or can also mean it was. How do you know which one it means, basically, which one it is? Because of context. So, for example, if I say fui de vacaciones y fue divertido, obviously that means it was fun. But if I say mi hermana fue a Italia, that would be my sister went to Italy, because it doesn't make sense to say my sister, she was to Italy. Okay, so remember, fue could mean he or she went, or it was. Very, very, very useful. Right, after doing this first exercise, which was just repetition, we're going to do a dictation. You know, I like dictations because they're very good for you to memorize the vocab, and it's very good as well to get used to the sounds. For this, you need to go to classwork, okay? And within a okay, and within classwork, okay, what you're gonna do, okay, in classwork, okay, what you're gonna do is you're gonna open a work, a page, and you're gonna write dictation, and you are gonna write 1 to 5. What you need, the only thing you need to do is to write exactly in Spanish what I'm gonna say. That's all. It's a dictation. You don't need to translate into English. You just repeat it in Spanish. So here we go. Número 1. El año pasado fui a Italia con mi familia y creo que fue divertido. 2. El primer día fui de compras porque me ayuda a relajarme. Okay. 3. El segundo día, mis padres fueron de tapas y fue divertido. 4. El último día, mi hermano y yo fuimos de paseo y fue emocionante. Y número 5, el último día, mis padres fueron de compras, pero fue aburrido. Okay, remember that you can replay this, go backwards to basically to try to get what you are hearing. Now, what I want you to do now is you're gonna revise, you're gonna mark your own work. So the first one was el año pasado fui a Italia con mi familia y creo que, okay, there we are, fue divertido. That's what you should have. Número 2, el primer día fui de compras porque, a reason, porque me ayuda a relajarme. 3, el segundo día, mi hermano y yo, my brother and I, because it's we, would be fuimos de paseo, for a walk, de paseo, y fue emocionante. El número 5, what's the last one? El último día, the last day, mis padres, it would be they, fueron de compras, shopping, pero fue aburrido. Okay, so that was your little dictation with 5 sentences. What we're gonna do now is we're gonna practice all these. In order to practice all that, okay, we are gonna do a little exercise. Now, this exercise you're gonna do it orally.
You don't need to write anything. I would like you to have your sentence builder with you in front of you because you're going to need it because you don't know the vocab just yet. So what I want you to do is basically to translate the sentences that are going to come up, are going to basically pop up from the wheel. Okay? And we're going to link them together with a linking word, which I'm going to tell you. Okay? So let's start. See what you mean. You'll see what I mean in a minute. So the first one's going to be my friend Papa are always going to do it. So putting them together, when I think it makes sense to use something like pero, but. So my friend went for tapas, but I have always wanted to do it. How would it be? Press pause, say it orally, have your sentence built in front of you, and the answer is mi amigo fue de tapas, pero siempre he querido hacerlo. Excelente, ok. Muy bien. Número 2. Let's see. Remember, I went. Fui. We went. Fuimos. Fue apasionante. It was awesome. Yes. This time, I would make this to say because I've always wanted to do it. Okay, let's do it. Okay, to do orally. There you are. The answer is mis amigos y yo fuimos, because I'm included, y yo, de vacaciones en avión porque siempre he querido hacerlo. Excelente, muy bien. Siguiente. Okay, remember, fuimos, we went. Fue emocionante. It was exciting. Mi hermana fue a Italia. My sister went to. Next one. The very next say because it can be fun. Say it. Bien. The answer, mis padres fueron de vacaciones a España porque puede ser divertido. Excelente, muy bien. Otro más. Okay, we went. Fuimos. I went. Fui. She went. Fue. It was fun. Fue divertido. But it can be boring. Okay, how would it be? Mis amigos fueron, because it's they, de tapas, pero puede ser aburrido. Excelente, muy bien. So, siguiente. Muy bien. Fuimos, we went. Fueron, they went. Mi hermana fue a Italia. My mom, my sister went to Italy. I went to I fun. Press pause, remember to give you thinking time. Fui de paseo con mis hermanos y creo que fue divertido. Excelente. Muy bien. Ok, otro más. I went. Fui. She went. Fue. We went. Fuimos. Muy bien. Siguiente. I Fui de vacaciones, pero creo que fue aburrido. Excelente, muy bien. Ok. Siguiente. Fui, I went. Fui de compras. Fui de tapas. Fui de paseo. But I think it was boring. How would it be that one? Press pause. The answer is, mis padres y yo fuimos de compras, pero creo que fue aburrido. Excelente. Muy bien. Siguiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, siguiente. My oh,
But I have always wanted to go. How would it be? Press pause. Mi hermana fue de vacaciones, pero siempre he querido ir. Muy bien. Siempre he querido ir. Excelente. Otro más. Fuimos. We went. Fue divertido. It was fun. Fuimos de paseo. We went for a walk. Because, but it can be boring. But it can be boring. How to split a sentence in Spanish? Uro. Here we are. Mi hermana fue de compras, pero puede ser aburrido. Muy bien, excelente. Otro más. Fui, I went. Fui de compras, I went shopping. We went for a walk. Fuimos de paseo. Walk, but it was boring. Hacer esa frase. Press pause. There we are. Mis padres fueron de paseo, pero fue aburrido. Excelente. Muy bien. Otro más, chicos. Bien. I went. Fui. We went. Fuimos. He or she went. Went. Go. Went. Went on holidays to Italy and I always have a good time. And E. How would it be? Press pause, say, and the answer is, mis padres fueron de vacaciones a Italia y siempre lo paso bien. Excelente, muy bien. Ok, dos más, dos más, dos más. Fui, I went. Fue, he or she went, or it was. Muy bien. I was going. Press pause. Fui de compras, pero creo que fue aburrido. Excelente. Y solo hay uno más, ¿ok? Solo hay uno. ¿Ok? My brother. My brother. Oh, press it. Pause it. Mi hermano fue de vacaciones porque puede ser divertido. Excelente. Muy bien. So we've done all the work. Very well done. The next thing you need to do is to learn all this vocab here in the past using Memrise. Okay. You will see in your class note lessons, you will see the instructions and the link to Memrise. And mañana we're going to practice this even more. Muy bien. Okay. Adiós.